El probador olía atila nueva y sueños rotos. Javier, con el corazón latiendo como un tambor despacado. Empujó la cortina de H&M y entró con un par de camisas que no estaba seguro de querer. Era un sábado, en Madrid, y la gran vía hervía de vida, pero dentro de ese cubículo, el mundo se detenía. Tenía 25 años, una edad en la que todos parecían esperar que ya tuviera la vida resuelta. Pero Javier no la tenía. Vivía en un piso compartido en Malesana, trabajaba como freelance diseñando carteles para eventos que nunca podía permitirse sister, y cargaba con un secreto que lo ahogaba. No había salido del armario. No con su familia, no con sus amigos, ni siquiera consigo mismo en los días más oscuros. Era como si lavara una máscara que pasaba toneladas, y ese día, en esa tienda abarrotada, sentía que la máscara se agrietaba. ¿Necesitas ayuda con las talas? La voz, grave pero suave, los sacó de sus pensamientos. Frente a él estaba un empleado de H&M, con una placa que decía Alejandro. Era alto, de unos 30 años, con cabello negro cortado a la perfección y unos ojos oscuros que parecían ver más allá de la superficie. Javier se quedó mudo por un segundo, atrapado por la calidez de esa mirada. No, gracias creo que estoy bien. Balbució, sintiendo como el calor subía por sus mejillas. Alejandro sonrió. Una sonrisa que no era solo profesional, sino que tenía un matiz que Javier no supo descifrar. Vale, pero si necesitas algo, estar por aquí. Alejandro se alejó, pero no sin antes rozar ligeramente la cortina del probador, como si quisiera dejar una huella invisible. Javier se miró en el espejo. Sus ojos verdes, siempre inquietos, reflejaban una tormenta interior. ¿Por qué se sentía así? No era solo la amabilidad de Alejandro. Había algo en su forma de moverse, en cómo lo había mirado, que lo descolocaba. Se probó una camisa, pero sus manos temblaban. No era la ropa lo que lo ponía nervioso, era el mismo. Era la posibilidad de que, por primera vez, alguien lo hubiera visto de verdad. Salió del probador con las camisas en la mano, decidido a no comprar nada, solo a escapar. Pero allí estaba Alejandro, organizando unas perchas cerca de la calle. Sus ojos se encontraron de nuevo, y esta vez, Alejandro no desvió la mirada. ¿No te convenció ninguna? Preguntó, con un tono que parecía más una invitación que una simple pregunta de empleado. No es mi estilo, creo, respondió Javier, sintiendo que su voz sonaba más débil de lo que quería. Alejandro se acercó, sosteniendo una camisa azul oscuro que Javier no había elegido. Prueba esta. Creo que te quedaría bien. Sus dedos rozaron los de Javier al pasar la prenda, y ese contacto, aunque breve, fue como una chispa. Javier volvió al probador, con el corazón en la garganta. No entendía qué estaba pasando, pero algo en su interior le decía que no podía ignorar lo que sentía. La camisa azul le quedaba perfecta, como si Alejandro hubiera sabido exactamente lo que necesitaba. Pero no era solo la ropa. Era la sensación de ser visto, de ser entendido, aunque fuera por un instante. Cuando salió, Alejandro estaba esperándolo. Te lo dijo con una sonrisa traviesa. Te queda increíble. Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No era solo un completo.
Era algo más. Algo que lo aterrorizaba y lo emocionaba al mismo tiempo. Siempre iris así de convincent? Pregunto, intentando sonar casual, pero su voz tembló. Alejandro rió suavemente. Solo con los clientes que me intrigan. Y entonces, como es el mundo entero conspirará para que no pudiera escapar, anadio. Si quieres, puedo ayudarte a elegir algo más o podemos hablar fuera de aquí, cuando termine mi turno. Javier no supo que responder. Su cabeza gritaba que huyera, que no se metiera en algo que no podía controlar. Pero su corazón, ese traitor, ya había decidido cuidarse. El resto del día, Javier no pudo sacarse a Alejandro de la cabeza. Había dicho que sí, que lo esperaría en una cafetería cercana cuando terminara su turno. Ahora, sentado en una mesa junto a la ventana, con un café que apenas había tocado, se preguntaba si había cometido un error. ¿Qué estaba haciendo? No era de los que tomaban riesgos. Su vida era segura, predecible, aunque vacía. Pero algo en Alejandro lo había sacudido, como si hubiera despertado una parte de él que lavaba años dormida. Alejandro llegó a las 7 en punto, con una chaqueta de cuero que lo hacía parecer aún más inalcanzable. Se sentó frente a Javier, y la cafetería, con sus luces cálidas y el murmullo de las conversaciones, se convirtió en un refugio temporal. Entonces, Javier, ¿qué haces cuando no estás probando camisas en H&M? Preguntó Alejandro, con una sonrisa que desarmaba cualquier defensa. Javier rió, nervioso. Diseño carteles, flyers, cosas así. No es tan emocionante como suena. No sé, suena bastante creativo. Yo solo organizo ropa y trato de no aburrirme en la tienda. Alejandro se inclinó hacia adelante. Sus ojos fijos en los de Javier. Pero hoy fue diferente. Tú dices que fuera diferente. Javier sintió que el aire se volvía más denso. ¿Yo? Solo fui a comprar una camisa. No, no solo fuiste a comprar una camisa. Alejandro bajó la voz. Como si compartiera un secreto. Había algo en ti, en como me miraste. Como si quisieras decir algo, pero no supieras cómo. Javier tragó saliva. Era cierto. Había querido decir tantas cosas, pero el miedo siempre lo detenía. No sé de qué hablas. Minció, mirando su café como si fuera lo más interesante del mundo. Alejandro no insistió, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Hablaron durante horas, de todo y de nada, de la vida en Madrid, de películas que los habían marcado, de sueños que parecían imposibles. Javier descubrió que Alejandro había crecido en un pueblo pequeño en Andalucía, donde ser abiertamente no era una opción. Había escapado a Madrid para ser libre, pero la libertad, según Alejandro, venía con sus propios desafíos. Aquí puedo ser yo mismo, pero a veces siento que sigo escondiendo. Confieso Alejandro, y sus palabras resonaron en Javier como un eco de su propia vida. Cuando se despidieron, Alejandro escribió su número en una servileta. La meme. Oh no, pero espero que lo hagas. Javier guardó la servileta como si fuera un tesoro. Y esa noche, en su pequeño cuarto en Malesana, no pudo dormir. La posibilidad de algo nuevo, algo real, lo mantenía despierto, pero también lo aterrorizaba. Si no estaba listo? Si su familia, sus amigos, el mundo entero lo recazaba?
Los días siguientes fueron un torbellino. Javier y Alejandro comenzaron a escribirse, primero con mensajes tímidos, luego con conversations que se extendían hasta la madrugada. Cada palabra de Alejandro era como un ladrillo que derribaba el muro que Javier había construido a su alrededor. Pero con cada paso hacia adelante, el miedo crecía. Una noche, quedaron para huir por el Parque del Retiro. La ciudad estaba viva, con el murmullo de las fuentes y las risas de los turistas. Alejandro caminaba cerca, demasiado cerca, y Javier sentía el calor de su presencia como una corriente eléctrica. ¿Alguna vez has sentido que no encajas en tu propia vida? Preguntó Javier de repente, sorprendido por su propia sinceridad. Alejandro lo miró serios. Todo el tiempo. Pero aprendí que no es tratado de encajar, sino de encontrar a alguien que te haga sentir que no necesitas hacerlo. Esas palabras golpearon a Javier con fuerza. Quería acercarse, tomar la mano de Alejandro, pero el miedo lo paralizaba. ¿Qué diría su madre? ¿Que aún esperaba que trajera una novia a casa? ¿Qué dirían sus amigos? ¿Que bromeaban sobre sus fracasos amorosos sin saber la verdad? Alejandro pareció notar su lucha interna. No tienes que decidir nada ahora, Javier. Pero no puedes seguir escondiendo para siempre. Esa noche, Javier lloró por primera vez en años. No era solo por Alejandro, sino por él mismo, por todas las veces que se había negado a ser quien realmente era. Pero también había esperanza. Por primera vez, sentía que podía ser valiente. Una semana después, Javier tomó una decisión. Invitó a Alejandro a su piso, algo que nunca había hecho con nadie. No era solo una cita, era un acto de rebeldía contra sus propios miedos. Preparó una cena sencilla, con tortilla de patatas y una botella de vino barato, pero sus manos temblaban mientras cortaba las cebollas. Alejandro llegó con una sonrisa que iluminaba la habitación. Cenaron, rieron, y por un momento, todo parecía perfecto. Pero cuando Alejandro se acercó para besarlo, Javier se apartó. Lo siento, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Quiero esto, pero no sé si puedo. Alejandro no se molestó. En cambio, tomó su mano con suavidad. No tienes que disculparte. Esto no es fácil, lo sé. Pero estoy aquí, Javier. No voy a ir a ningún lado. Esas palabras fueron un ancla. Javier se permitió, por primera vez, sentir sin juzgarse. Se inclinó y lo besó, un beso tímido pero lleno de verdad. Fue como abrir una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo. La felicidad duró poco. Días después, Javier recibió una llamada de su madre. Había encontrado una foto de él y Alejandro en su Instagram. Una que había subido sin pensar. ¿Quién es ese chico? Preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y sospecha. Javier mintió. Dijo que era solo un amigo, pero la culpa lo consumió. Alejandro, por su parte, empezaba a impacientarse. Quería más. Quería que Javier fuera honesto consigo mismo y con el mundo. No puedo seguir siendo tu secreto, dijo una noche, con los ojos llenos de dolor. Mereces ser libre, pero también merezco a alguien que no tenga miedo de estar conmigo. Javier se sintió atrapado. Quería ser valiente, pero el peso de las expectativas lo aplastaba. Decidió contar la verdad a su mejor amigo, Miguel, esperando apoyo. Pero Miguel, aunque intentó entenderlo,
no puedo evitar un comentario que dolió. No sé, Javi, esto no es lo que esperaba de ti. La prisión fue demasiado. Javier, incapaz de lidiar con el rechazo y el miedo, decidió alejarse de Alejandro. Lu escribió un mensaje largo, lleno de disculpas, diciendo que necesitaba tiempo. Alejandro respondió con una sola palabra: entiendo. Los días sin Alejandro fueron un infierno. Javier se hundió en su trabajo, intentando llenar el vacío, pero nada funcionaba. Cada esquina de Madrid lo recordaba a él: la cafetería, el retiro, incluso la tienda H&M donde todo había comenzado. Una noche, mientras caminaba por Chueca, vio a Alejandro desde lejos, riendo con otro chico. El dolor fue insoportable, pero también fue un despertador. Javier se dio cuenta de que no podía seguir viviendo a medias. No por Alejandro, sino por él mismo. Javier tomó una decisión. Fue a casa de sus padres, en las afueras de Madrid, y les contó la verdad. No fue fácil. Hubo lágrimas, silencios incómodos, pero también un abrazo de su madre que lo sorprendió. Solo quiero que seas feliz, dijo ella, y esas palabras fueron un bálsamo. Con el corazón más ligero, Javier buscó a Alejandro. Lo encontró en la misma tienda H&M, organizando camisas como el primer día. Lo siento, dijo Javier, con la voz rota. No estaba listo, pero ahora sí. Quiero intentarlo, si tú quieres. Alejandro lo miró, y por un momento, Javier temió que fuera demasiado tarde. Pero entonces, Alejandro sonrió. Esa misma sonrisa que lo había cambiado todo. Siempre quis, Javier. Pero esta vez, hagámoslo bien. Se abrazaron en medio de la tienda, sin importar las miradas de los demás. Por primera vez, Javier sintió que el mundo no se derrumbaría si era el mismo. La libertad tenía un precio, pero también una recompensa: el amor, la verdad, y la posibilidad de un futuro sin máscaras.